Oracao contra inveja maldicao e toda obra do inimigo típico e sodicao initial e declaracao de fm dias como proditor bom dia. Que a paz do Senhor esteja convoca e com toda a sua casa. Hoje nos reunimos em Oracao para clamar a Dias contra toda inveja maldicao e obra do inimigo que possa estar tentando se levantar contra a sua vida. Esde declaro, em nome de Jesus, que será tempo de vitória, de libertação e de proteção divina. A Bíblia nos garante que o nosso Dias é escudo e fortaleza socorro bem presente em tempos de angústia. Ele como guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele quem fecha as portas do inimigo e abre caminhos de banco para os seus filhos. Receba esta palavra em seu coração. Voca não esta sozinho. O Altíssimo já está a sua frente, peleando por voca, desfazendo todo laco e anulando toda cida lancada contra a sua vida. Cria que o amor de Deus está estendida sobre voca nesse momento. Salvación típico reconhecimento da realidade da inveja e das obras malignas. A inveja é dos males mais antigos e perigosos que existem. Desde o início da humanidade, vimos como ela foi capaz de gerar destruição. Queimado able movido por inveja. Hoje esse sentimento continua trazendo dor e conflitos. Inveja é como uma semente maligna que, quando não controlada, cresce e gera obras de destruição. Além disso, sabemos que o inimigo atua de diversas formas, tentando lançar maldicos e armadilhas para nos desanimar. Enfraquecer nossa fé e roubar aquilo que Deus nos deu. Muitas vezes, essas obras malignas se manifestam em forma de fofocas, calúnias, injusticas, ataques espirituais ou mesmo sentimentos de medo e insegurança que tentam nos parar. Mas precisamos reconhecer que, embora a inveja e a obra do inimigo sejam reais, maior o nosso Deus. Ele é poderoso para desfazer todo plano maligno e transformar o mal em bem-cal. Nada que levantado contra filho de Deus permanece de pé quando colocamos nossa confiança no Senhor. Salvación típico sem leitura de versículo bíblico sobre a proteção de Deus contra inimigos. A palavra de Deus é nossa arma mais poderosa contra toda inveja, maldicao e ataque do inimigo. Hoje quero compartilhar convoca versículo que verdadeiro escudo para nossa vida. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Nessa promessa é clara, o inimigo pode tentar se levantar. Pode preparar armadilhas e lançar palavras de maldicao, mas nada prosperará contra voca, porque a justiça do Senhor é quem te defende. Quando voca toma posse dessa palavra, comica entender que sua vida está nas mãos de Deus, e que nenhuma forca maligna tem poder de mudar os planos dele para voca. Toda cida, toda calúnia, toda obra de inveja sai por terra diante da autoridade de Cristo. Salvación típico se declara que de sobre a vitória em Cristo. Contra toda inveja, hoje eu declaro, em nome de Jesus, que nenhuma inveja, nenhuma maldicao e nenhuma obra do inimigo terá poder contra a sua vida. Voca o filho amado de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, e sobre voca repousa a bênção e a proteção do Altíssimo. Cria e proclame junto comigo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Todo olho invejoso, toda palavra de maldicao e toda obra do inimigo quem por terra agora. Quando voca declara MF, voca está advendo no mundo espiritual a vitória que já foi conquistada por Jesus na cruz. A vitória não depende da força humana, mas do poder que há no nome de Cristo. E esse poder é maior do que qualquer obra maligna. Lembre-se, a luz sempre vence as trevas. O amor de Deus sempre será mais forte que o odio do inimigo. E a F sempre nos levará além das saladas e ataques que tentam nos derrubar. Salvación típico oracal pedindo libertação de palavras negativas e maldicos lançadas. Senhor meu Deus, nesse momento eu me coloco diante da tua presença e clamo pela libertação de toda palavra negativa lançada contra a minha vida e contra a vida desta pessoa que ora comigo agora.
Q toda palabra de maldicao, de inveja, de idio y de derrota, sea anulada pelo poder do sangue de Jesus. Pi. Sabemos que muitas vezes palavras no usadas como armas para nos ferir, nos enfraquecer y nos aprisionar sentimentos de medo ou derrota. Mas nós cremos que a tua palavra é mais forte, e que ela tem poder para desfazer toda obra contrária. Declaro, em nome de Jesus, que nenhuma palavra contrária permanecerá de pé. Toda maldicao é quebrada, tudo louco é desfeito, e tudo fardo lancado sobre os tus filhos sai por terra agra. Toma, Senhor, o controle de cada área da vida desta pessoa, e cobra como tu poder e a tua proteção. Que a voz do inimigo seja calada, e que somente a tua voz de amor, vitória e promessa ressoe em nossos corpos. 下划线 tópico leo pedido de proteção contra a inveja oculta e contra os inimigos invisíveis Senhor Todo-Poderoso, nesse momento eu te peço proteção. Contra toda inveja oculta, contra tudo olhar de maldade e contra os inimigos que se levantam em segredo contra a nossa vida. Pai, sabemos que muitas vezes não vimos quem nos deseja o mal, mas o Senhor enxerga tudo. Nada fica escondido diante de ti. Por isso, clamo para que o teu escudo de fogo nos envolva e nos guarde contra todo ataque invisível. Coloca, Senhor, muros espirituais ao redor desta pessoa que ora agora, ao redor da sua casa, da sua família e de tudo que ela possui. Que nenhum espírito de inveja, nenhuma obra oculta e nenhuma armadilha preparada contra ela tenha poder de prosperar. Que a tua luz brilhe cada caminho, e que toda sombra de adio, de intriga e de falsidade seja dissipada. Pai, protege-nos dos que saem por fora, mas guarda-nos rancor por dentro. E livra-nos de toda armadilha escondida, dando-nos discernimento e sabedoria para reconhecer e evitar o mal. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta vida está blindada pela tua presença, e que todo inimigo oculto quer diante do teu poder. 下划线 tópico 7 declaração de vitória sobre toda obra do inimigo, Senhor, em tua presença. Eu declaro com fé e autoridade que nenhuma obra do inimigo terá poder contra esta vida. Todo espírito de inveja, maldicao, fiduciária e toda obra preparada nas trevas, já está anulada pelo poder do sangue de Jesus. A tua palavra nos garante, Pai, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17 e nessa promessa que nos apoiamos agora. Eu declaro vitória em cada área de vida desta pessoa. Na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças e nos seus relacionamentos. Tudo aquilo que foi preparado para o mal será transformado em testemunho de bênção. O inimigo pode tentar, mas não vencerá. Ele pode lançar cidas, mas todas elas serão quebradas pelo teu poder. Eu profetizo que sobre esta vida repousa a uncaída vitória, a proteção do Espírito Santo e a certeza de que maior o que está emanaz do que o que está no mundo. Toda cadeia está quebrada. Toda porta fechada será aberta, e todo obstáculo será removido pelo tu agir, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, esta vida já é vitoriosa. 下划线 tópico 8 clamor pela restauração da paz e da alegria. Roubados pelo inimigo, Pai amado, nesse momento eu clamo pela restauração da paz e da alegria, que o inimigo tentou roubar desta vida. Senhor, sabemos que muitas vezes as batalhas espirituais trazem preocupações, medos e tristezas, mas a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 4:9. Eu oro para que toda tristeza seja removida, que todo espírito de angústia, ansiedade ou desânimo seja arrancado agora pelo poder do nome de Jesus. Que a paz que excede tudo entendimento desca sobre este coração e que a alegria genuína do Espírito Santo volte a florescer. Senhor, derrama sobre esta vida bálsamo de cura emocional, onde havia feridas, coloca consolo. Onde havia lágrimas, traz risos, onde havia desespero, planta esperança. Eu declaro que nenhum ataque do inimigo terá poder de roubar a paz e a alegria que vim de ti. Restaura, Senhor, cada área atingida e faz com que essa pessoa sinta novamente a leveza de caminhar na tua presença, sabendo que está protegida e amada.
Q alegria de Señor sea constanta y Q a paz tu espíritu sea a marca desa vida a partida hoje. 下划线 Pico 9 pedido de proteger espiritual para a familia. E paro, olar Señor todo poderoso, nes momento eu coloco diante de ti cada familia representada nesta oração. Peco Q tu sanga puchoso, cabra eslar, cada pessoa Q nali habita, cada canto desta casa. Q inimigo não encontra brechas, Q nenhuma obra de maldecao, inveja ou perturbação espiritual consiga entrar. A tua palavra diz-me Josu arcebisu. Eu e a minha casa servirmos a Senhor. Por isso, eu declaro que este lar pertence a ti, que este ambiente será marcado pela tua presença, pela paz e pela harmonia. Senhor, envia os teus anjos para acampar ao redor desta família, guardando sua entrada e sua saída. Que cada quarto, cada porta e cada janela estejam selados pelo poder do nome de Jesus. On havia discuss, que haja unio. On havia medo, que haja confiança. On havia escuridão, que a tua luz brilhe e dissipe toda obra das trevas. Eu ora para que esta família caminhe unida debaixo da tua bancal e que este lar seja refugio de paz e amor, protegido contra todo mal. Te pico shir. Fortalecimento da F para resistir as investidas do inimigo. Nesse ponto, é essencial compreender que a F é a armadura mais poderosa contra qualquer obra do inimigo. Araucao não é apenas pedido, mas também exercício de confiança absoluta no poder de Deus sobre todas as situações negativas que nos cercam. Ao fortalecer a F, a pessoa cria uma proteção espiritual invisível, que bloqueia a inveja, a maldicao e toda energia mal intencionada. E recomendado que, diariamente, se faça oryx de entrega e rendical, reconhecendo que nada acontece fora da permissão divina. Além disso, é importante alimentar F com leitura da palavra, meditação e lembrança das vitórias já alcançadas. Pois essas práticas criam uma consciência firme de que o inimigo não tem autoridade sobre a vida do filho. 下划线 Típico 11 O poder da palavra falada contra a inveja e maldecao, as palavras têm poder. Quando pronunciamos declarações de fe protecal, estamos não apenas expressando nossos desejos, mas gerando energia espiritual que agem nosso favor. Oracal falada com convicção pode quebrar correntes invisíveis de inveja, maldecao ou fiduciária direcionadas contra a nós. E importante escolher palavras que afirmam vitória, liberdade e prosperidade, evitando murmurax de dúvida ou medo. Além disso, repetir versículos bíblicos e palavras de autoridade espiritual reforça a proteção, tornando o fiel inabalável diante de ataques do inimigo. 下划线 Típico 12 Como a gratidão fortalece a proteção espiritual, a gratidão é uma arma poderosa contra qualquer obra maligna. Ao reconhecer as bancais respeitas, a pessoa cria campo energético positivo que repele inveja e maldecao. Ora com gratidão não apenas fortalece a F, mas também transforma a mente, permitindo que o foco permaneça nas vitórias e não nas adversidades. Aconselhável iniciar e terminar as horas agradecendo por cada detalhe da vida. Mesmo os pequenos, pois a amplia consciência da proteção divina e da abundância que já nos rodeia, tornando o fiel menos vulnerável a ataques espirituais. 下划线 Típico 13 Jejum e oracal como ferramentas de libertação. O jejum acompanhado de oracal é método antigo e comprovado para quebrar obras do inimigo e fortalecer a conexão com Deus. Durante esse período, a pessoa se dedica a eliminar distratos e alimentar o espírito, focando totalmente na proteção e libertação. O jejum ajuda a disciplinar a carne, aumenta a sensibilidade espiritual e intensifica a eficácia das horas contra inveja, maldecao e energias negativas. Uma prática que deve ser feita com preparo, e constância, lembrando sempre que a intenção deve ser a purificação e não a autoafirmação. Típico 14 Reconhecimento e afastamento de influências negativas para que o oracal seja plenamente eficaz. É necessário identificar pessoas, situações ou ambientes que podem atrair inveja e maldecao. Reconhecer essas influências permite agir com sabedoria,
afastando se de relacionamentos tóxicos y ambientes que geram negatividade. A oração pode incluir pedidos específicos de proteção contra pessoas ou circunstâncias prejudiciais e deve ser acompanhada de atitudes práticas, como estabelecer limites. Perdor e liberar ressentimentos, mantendo o coração e a mente em paz. Típico shiwu, entrega total e confiança no poder divino. O fecamento desrotero enfatiza a entrega completa a Dias. Após fortalecer a usar palavras de autoridade, praticar gratidão, jejuar e afastar influências negativas. O fio deve confiar plenamente que a proteção divina é suficiente para vencer qualquer obra do inimigo. O rancão final deve ser feita com coração aberto, reconhecendo que a vitória não depende de esforços humanos, mas do poder infinito de Deus agindo em nossa vida. Esta entrega total garante paz, segurança espiritual e libertação, permitindo que a pessoa viva com confiança, longe da inveja e da maldição.